Good morning, students. In the last lecture, we learned about the vibration of air column when the pipe or the column is open at the both ends. Before that, we learned about the vibration of air column when the column is open at one end. Okay, so today we are going to determine or derive a formula for the end correction, and we learn how to estimate, how to determine the end correction in the case of the pipes or the vibration of air columns. Okay, so to determine or to derive the simple formula for the end correction, how to end correction can be find, we need two pipes having same diameter but different length. Okay, what is the condition to determine the end correction? Practically, we need two pipes having same diameter but different length. Okay, so consider two pipes having same diameter d and length of first is equal to L1 and the length of the second pipe is equal to L2. Now we are going to consider here two cases when the pipe is open at both ends and closed at one end. So before that, we are going to revise the formulas we derived for the open pipe and closed pipe. So it states that the frequency N is equal to V upon twice L. That is this capital L. This capital L is the effective length of the air column, which is equal to, or we can write here, this V is equal to twice L into L. This is the velocity of sound when the pipe is open at the both ends. When the pipe is open at the both ends, then we can say that the velocity of the sound in that pipe is equal to V, which is equal to twice N L. And what is L is equal to? This L is the effective length. What is effective length? Effective length means the length of the air column plus the end correction. या ठिकाणी हा जो L आपण यूज करून राहिलो आहे, हा L म्हणजे इफेक्टिव्ह लेंथ आहे आणि ही जी इफेक्टिव्ह लेंथ असणार आहे, हे इफेक्टिव्ह लेंथ असेल V is equal to twice N L प्लस काय असणार इथं ट्वाइस E. आता ट्वाइस E असण्याचं कारण काय आहे? ट्वाइस E असण्यामागचं कारण हे आहे की हा जो पाईप आहे, हा पाईप दोन्ही साइडला ओपन आहे, याचा अर्थ दोन्ही साइडला एंड करेक्शन आपल्याला ऍड करावं लागणार, म्हणून या ठिकाणी ट्वाइस E आपण यूज केलेला आहे. ठीक आहे, तर याचाच उपयोग आपल्याला एंड करेक्शन डिटरमाइन करताना करायचा आहे. तर कसं करणार आहे? आपण काय केलं? वी हॅव कन्सिडर्ड टू पाइप्स having same diameter and different length L1 and L2. Okay, so consider that we know what is the velocity of the sound in a pipe open at both ends. This V is equal to twice N L. Okay, is equal to twice N L, where L is the effective length. Now we are considering here two pipes. So for the first pipe, consider the velocity V1 is equal to twice N1 L1, and for the second pipe is equal to twice N2 L2. But we know that if there are same conditions, then the velocity of sound will remain constant, or it is a constant. Okay, so we can write here this V1 must be equal to V2, because the velocity of sound in air remains constant. So what is V1 is equal to? It is twice
N1 L1 is equal to twice N2 L2. This 2 and 2 get cancelled. So we can write here N1. What is L1 is equal to? If we write this L is equal to L plus twice E. So here we can write L1 for the first pipe length is L1 plus twice E, that is end correction, which is equal to again frequency N2, it is L2 plus twice. Okay, so now we are going to simplify this. This is equal to N1 L1 plus N1 into twice E is equal to N2 L2 plus N2 into twice E. ओके, त्याच्यानंतरची स्टेप आहे बघा. तर आपण लिहिणार इथं N1 L1 मायनस N2 L2. यामधून हे मायनस करायचं, याचा अर्थ हे आपल्याला इकडच्या साईडला शिफ्ट करायचं. हे जर आपण शिफ्ट केलं तर ही मायनस साइन येऊन जाईल. इथे येणार आहे N1 L1 मायनस N2 L2. ही टर्म इकडची आहे, इकडेच राहणार. इथे लिहिणार आहे आपण N2 into twice E आणि ही टर्म इकडच्या साईडला येईल, याचा अर्थ मायनस होणार मायनस N1 into twice E. ओके, तर इथे लिहिणार आपण N1 L1 मायनस N2 L2 which is equal to दोन्ही ह्याच्यामध्ये जो ट्वाइस E आहे तो कॉमन घ्यायचा. तर इथे येणार आहे ट्वाइस E N2 minus N1. Therefore E is equal to, तर E काढायचा आहे तर 2 आणि ही टर्म इकडे आणावं लागेल. तर इथं डिव्हिजन मध्ये येणार N1 L1 minus N2 L2 divided by 2 into N2 minus N1. So this is a very simple formula to determine the value of end correction when we are studying with the pipe of air column which is open at the both ends. So this is E is equal to N1 L1 minus N2 L2 divided by twice N2 minus N1. This equation can also be written as, या इक्वेशन ला आपण असं पण लिहू शकतो. It is N2 L2 minus N1 L1 divided by 2 N1 minus N2. तर अशा प्रकारे सुद्धा आपण याला करू शकतो. याच्यामध्ये N2 minus N1 आहे, याचा अर्थ ऑफ कोर्स N2 ची जी किंमत आहे N2 is greater than N1 हे असायला पाहिजे, जेणेकरून आपलं जे एंड करेक्शन फाईल पॉझिटिव्ह येणार. या ठिकाणी काय असायला पाहिजे N1 is greater than N2. म्हणजे जर आपल्याला ट्यूनिंग फोर्क दिलेले आहेत, आपण त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन करतो आहे, तर दोन ट्यूनिंग फोर्क मधला कोणता ट्यूनिंग फोर्कला तुम्ही 1 नाव देणार आहे आणि 2 नाव देणार आहे ते कन्सिडर करायचं आणि त्यानंतर योग्य जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला तुम्हाला यूज करायचा. ठीक आहे ना. जर N2 मोठं असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल आणि N1 मोठा असेल तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करायचा. तर अशा प्रकारे जेव्हा एखादा पाईप हा दोन्ही साइडला ओपन असतो तेव्हा त्याच्या सहाय्याने प्रॅक्टिकली एंड करेक्शन कशा प्रकारे डिटरमाइन करायचं ते आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. ठीक आहे. तर हे आहे when the pipe is open at both ends. आता आपल्याला दुसरी कंडिशन बघायची आहे. What is the second condition? The second condition is that the pipe is closed at one end. The pipe is closed at one end. मग असं असताना हे कसं करणार आपण? तर त्यासाठी सुद्धा आपल्याला दोन पाईप कन्सिडर करायचे आहेत. Consider two pipes having same diameter but different lengths. आणि हे करत असताना आपल्याला परत इथे व्हेलॉसिटी कन्सिडर करायची आहे.
पण ते व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे हे बघा. जेव्हा पाईप हा एका साइडला क्लोज असतो तेव्हा जी व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन आपल्याला मिळते ते अशा प्रकारचं असते बघा. दिस v is equal to 4nl. Okay, this is the velocity of a sound when the pipe is closed at one end. आणि क्लोज असेल तर अशा प्रकारचा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. So here we are considering the two pipes having length L1 and L2. Therefore we know that what is the velocity of sound in the case of a pipe which is closed at one end. This v is equal to 4nl, where this capital L is the effective length of the air column. Okay, now for the first pipe we can write v1 is equal to 4n1 l1, and for the second pipe we can write v2 is equal to 4n2 l2. But we know that the velocity of sound remains constant. The magnitude of the velocity of sound remains constant. Therefore we can write here 4n1 l1 is equal to 4n2 l2. So this 4 and 4 get cancelled, and we can write here this n1 is equal to, what is the effective length in the case of pipe closed at one end? So this L is equal to L plus E. That is the length of the air column plus the end correction. So we can write here this L1 plus E is equal to N2 L2 plus E. Okay, so it is N1 L1 plus N1 multiplied by E. It is equal to N2 L2 plus N2 multiplied by so you can write here this N1 L1 minus N2 L2. हाइट आपण शिफ्ट करना which is equal to, मेथड आना है N2 into E minus N1 into E. Therefore it is N1 L1 minus N2 L2 which is equal to, याच्यामध्ये तुम्हाला E कॉमन घ्यायचं तर हा येणार आहे N2 minus N1 multiplied by E in correction. So here E is equal to this N1 minus N2 L2 divided by N2 minus N1. So this is the formula for the estimation of end correction when the pipe is closed at one end. This formula can also be written as E is equal to N2 L2 minus N1 L1, and it is divided by N1 minus N2. So by using these two formulas you can determine the value of end correction in the case of pipe which is closed at one end. So in this way today we see how practically the end correction can be calculated in the case of a pipe which is open at both end and closed at one end. So this is all about the end correction, determination of end correction practically. Okay, otherwise we can use a simple formula for end correction. If we know the diameter of the pipe, end correction is equal to 0.3 multiplied by D, if D is the inner diameter of the pipe. Okay, so this is for today. Have a good day. Bye.